Hi everyone. Today we can study about the next topic of module 4, that is authentication protocol, and what are the types of authentication. So authentication means we have to convince the communicating parties for each other's identities. That means authenticated person must be in a communication. Okay, so we are focusing on two areas here. One is mutual authentication and another one is one-way authentication. So mutual authentication here, the communicating parties must satisfy themselves mutually about each other's identity. For what? They have to exchange some session keys. To initiate a session, we have to transfer a session key between the communicating parties. For that, we have to mutually satisfy each other's identity. That is actually mutual authentication. We have a communicating party A and another party is B. So they must mutually satisfy each other's identity. A must satisfy B's identity and B must satisfy A's identity. That is mutual authentication. Okay, but here there are two main problems are there, or two issues are there when this authenticated key exchange is there. That is confidentiality and another one is timeliness. So confidentiality means we have to prevent some masquerading or to prevent some compromise of session keys. So there must be a need of essential identification and session key information must be communicated in an encrypted form. So we have to protect the session key between the communicating parties. So we must provide confidentiality to that session key. Okay. Another issue is timeliness. Actually, it is used for, it's related to replay attack. So we must prevent some replay attack in mutual authentication. So in mutual authentication, the two main issues are its confidentiality. The session key is confidentiality. We must protect the session keys, and timeliness. We must prevent some replay attacks. The message should be delivered at the time. The message should be delivered on time at the receiver. Okay, there will be some replay attacks within the network. Then the time of the message, it will be very difficult for the receiver to identify. Okay, so to prevent replay attack, we must follow a timeliness. So the main key issues for the mutual authentication are confidentiality and timeliness. So what are the replay attacks and what do you mean by a replay attack? Replaying. The message is replaying or the session key is replaying. Okay. So replay attack means a valid signed message is copied and then it is later sent. We have a signed message or the original message, a valid one, but it is copied and later they resent. So at the receiver sometimes will get a duplicate of the original message. That is actually a replay attack and the receiver cannot identify which one is the correct one or the original one. So that is actually replay attack. Okay, and four main types of the replay attacks are there. One is a simple replay, another one repetition that cannot be logged, third one repetition that cannot be detected, and fourth one backward replay without any modification, So what do you mean by simple replay? The name itself shows that it is a simple mechanism. The opponent or the hacker simply copies a message and replays it later. We have two parties, A and B. In between there is an opponent or hacker. They copy the original message and replays it later. That is simple replay. Okay.
And the second one is repetition that can be logged. Already we have a message, it's a valid one, and we are appending some timestamp with the original messages for ensuring the timeliness property. But this opponent can replay a timestamped message within a valid time window. So for communicating between A and B, they are maintaining some valid time window. Okay, so opponent can replay the timestamped message within that valid time window. That is repetition that can be logged. And then repetition that cannot be detected means we have an original message and they could have been suppressed and they did not arrive at the destination. Only the replay message is arriving. That is, copied message is arriving at the destination, not the original one. That means the receiver have no idea about the original message. It only sees the replay messages. So the repetition that cannot be, there will not be any duplication at the receiver side. So the receiver can't understand whether it is an original message or a replayed message. But actually the replayed message is received at the receiver. Okay, so that is repetition that cannot be detected. And the backward replay without modification, fourth one. It is actually a replaying of messages, but it is back to the center, not at the receiver, it is back to the center. That means the original message is received at the receiver, but the opponent copies that messages and it will be sent back to the center. So it's a backward replay messages without any modification. There is no any modification, but the center is confused why it is so happened. Okay, so these are the some replay attacks. Actually, what is replay attack? We have a valid signed message. We are the opponent are copying that, and they sent later they send to that messages to the receiver. Sometimes there will be any modification. Sometimes there won't be any modification. Okay, and simple replay, repetition that can be logged, repetition that cannot be detected, and backward replay without modification. These are the 4 replay attacks. So what are the main mechanism for preventing these replay attacks or the countermeasures for replay attack? We can use sequence number, we can use timestamps, and we can use challenge bar response mechanism. You already know about the sequence number in computer network. So use of sequence numbers are there, but generally it is impractical. So what is the main disadvantages of this sequence number mechanism is it requires each party to keep track the last sequence number for each claimant it has dealt with. Okay, so that is the main disadvantage for the sequence number mechanism. So that we are using some timestamp mechanism. Here there is a need of synchronized clock. So every messages to indicate that is a fresh message, center has attached a timestamp at the message. So there is a need of synchronized clock in timestamp mechanism. And another one is a challenge bar response. Here party A expecting a fresh message from the B. So the party A must send a nonce value or a challenge value to the B. So after getting this nonce value at the B, subsequent messages or response will send by the B to the A along with the correct nonce value. Okay, so that is challenge bar response mechanism. So നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് authentication protocols. എന്താണ് authentication? Communicating parties-ന് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ authenticated ചെയ്യാൻ പറ്റണം, വാലിഡ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. സോ 2 തരത്തിലാണുള്ളത്, മ്യൂച്വൽ authentication അതുപോലെ വൺ വേ authentication. നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ authentication.
അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഓതൻറ്റിക്കേഷൻ മ്യൂച്വലി രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടീസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റീസും അവർക്ക് പരസ്പരം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ടു എക്സ്ചേഞ്ച് സം സെഷൻ കീ. സോ അവിടെയുള്ള രണ്ട് ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി, ടൈംലിനെസ്. കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി സെഷൻ കീസിൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക, ടൈംലിനെസ് ഓൺ ടൈം തന്നെ റിസീവറിൽ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് അവിടുത്തെ രണ്ട് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പിന്നെ ഉള്ളത് സം റീപ്ലേ അറ്റാക്സ് ആണ്. റീപ്ലേ അറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 തരത്തിലാണ്. സിമ്പിൾ റീപ്ലേ ഉണ്ട്, റിപ്പിറ്റേഷൻ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോക്ഡ്, റിപ്പിറ്റേഷൻ കനോട്ട് ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ്, ബാക്ക്വേർഡ് റീപ്ലേ. സിമ്പിൾ റീപ്ലേ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി നമുക്കൊരു ഒപ്പോണൻ്റ് ഉണ്ട്, കോപ്പി ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജ്, എന്നിട്ട് റീപ്ലേ ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റിസീവറിൽ ഉണ്ടാവുക. റിപ്പിറ്റേഷൻ ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ലോക്ഡ്, നമ്മളൊരു ടൈം വിൻഡോ സെറ്റ് ചെയ്തു ബിറ്റ്വീൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടീസ് എ ആൻഡ് ബി. ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഒപ്പോണൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സെയിം ടൈം സ്റ്റാമ്പ് ആഡ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ടൈം വിൻഡോ വീണ്ടും റീപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റിസീവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു ടൈം വിൻഡോ ഉണ്ട്, ടൈം വിൻഡോയിലുള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഈ മെസ്സേജ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ the receiver can't identify whether it is an original message or it's a duplicate message. അതാണ് സെക്കൻഡ് മെക്കാനിസം. തേർഡ് വൺ മീൻസ് ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ഡിറ്റക്റ്റഡ്. അതായത് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജ് ഒരിക്കലും റിസീവറിൽ എത്തില്ല, പകരം റീപ്ലേഡ് മെസ്സേജ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഓപ്പോണൻ്റ് അവിടെ എത്തിക്കുന്നുള്ളൂ, മറ്റതിനെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കും. ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ബാക്ക്വേർഡ് റീപ്ലേ. സോ റീപ്ലേ നടത്തുന്നു ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ്, അതായത് സെൻറ്ററിലേക്കാണ് റീപ്ലേയിങ് നടത്തുന്നത്. സോ ദർ ഇസ് സം കൺഫ്യൂഷൻ അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, ഇതിനുള്ള കൗണ്ടർ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സീക്വൻസ് നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് സീക്വൻസ് നമ്പറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പാർട്ടീസും ലാസ്റ്റ് സീക്വൻസ് നമ്പർ കറക്റ്റായിട്ട് കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം, അതർവൈസ് ദർ ഇസ് സം പ്രോബ്ലം. ടൈം സ്റ്റാമ്പ് മെക്കാനിസം ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് സിൻക്രണൈസ്ഡ് ക്ലോക്ക് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടൈം സ്റ്റാമ്പ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണ് ചലഞ്ച് ബാർ റെസ്പോൺസ്. അതായത് നമുക്ക് എ ബി ഉണ്ട്, എ ബിയിലേക്ക് ഒരു നോൺസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചലഞ്ച് വാല്യൂ ആദ്യം അയച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബിയിൽ നിന്നുള്ള മെസ്സേജുകളെ റിസീവ് ചെയ്യുക. സോ ബി മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിൻ്റെ കൂടെ ഈ കറക്റ്റ് നോൺസ് വാല്യൂ കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കും. സോ ദാറ്റ് നോൺസ് വാല്യൂ ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ റിസീവർ. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ കൗണ്ടർ മെഷേഴ്സ് ഫോർ റീപ്ലേ അറ്റാക്സ്. So first mechanism or the first authentication protocol in mutual authentication, that is by using symmetric encryption. Here by using the symmetric encryption a two-level hierarchy of keys are used. Also there is a trusted key distribution center, KDC is there. So each party, we have a communicating party A and B. Along with this A and B, there is another trusted end party, that is KDC, Key Distribution Center. So each party A and B that shares its secret key or master key with the KDC. So by using this master keys, KDC generates some session key that is actually used for the connection between the two parties. Okay, so master keys are used to distribute these to the. Okay, so നമുക്ക് മ്യൂച്വൽ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ ആണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ മ്യൂച്വൽ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മ്യൂച്വൽ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾ ബൈ യൂസിങ് സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ ആണ്. സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ, യു നോ ദാറ്റ് ദ സെയിം കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എൻക്രിപ്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഡിക്രിപ്ഷൻ. സോ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടി ഉണ്ട്, എ ആൻഡ് ബി. സോ അവരെ കൂടാതെ ഒരു ട്രസ്റ്റഡ് എൻഡ് പാർട്ടി കൂടി അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടി കൂടി ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ ട്രസ്റ്റഡ് വൺ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് KDC, കീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെൻറ്റർ. സോ എയുടെ കയ്യിലൊരു സീക്രട്ട് കീ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിയുടെ കയ്യിലൊരു സീക്രട്ട് കീ ഉണ്ട്. രണ്ട് സീക്രട്ട് കീസും ആർക്ക് കൊടുക്കുക, KDCക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. KDC ആ സീക്രട്ട് കീയിൽ നിന്ന് ഒരു സെഷൻ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് സെഷൻ കീ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സിമെട്രിക് കീ. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സെഷൻ കീ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് എ ആൻഡ് ബി നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. സിമെട്രിക് എൻക്രിപ്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ what we do, we have a common key അല്ലേ? That common key is actually generated by this KDC. How they generate? By using the master key that is received from A and B.
So A and B have some secret keys or master keys, and they are shared with this key distribution center. After that, the KDC generates some session key. That session key is used for symmetric encryption between A and B. That is the procedure here. So first protocol is Needham-Schroeder protocol. Okay. First authentication protocol in mutual authentication by using symmetric encryption. ഇതാണ് protocol. So first we have two communicating parties. Which are they? A and B. In between there is a key distribution center, KDC. Okay. And what is the protocol? These are the steps that follows in a Needham-Schroeder protocol. നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഈ സ്റ്റെപ്പാണ്. ഈ സ്റ്റെപ്പിന് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. Okay. So first A to KDC some information is sent. So what are the information? IDA, IDB, then a nonce value. Okay. A to KDC, IDA, IDB, nonce value. So here secret keys KA and KB is shared between A and KDC as well as B and KDC respectively. First എന്ത് ചെയ്യണം? എയുടെ സീക്രട്ട് കീ ആയ കെയും ബിയുടെ സീക്രട്ട് കീ ആയ ബിയും KB-യും ആർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം? എയും ബിയും KDC-ക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. KS എന്ന് പറയുന്നത് സെഷൻ കീ ദാറ്റ് ഇസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ KDC. സോ KDC ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ KS ആർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം? എക്കും കൊടുക്കണം, ബിക്കും കൊടുക്കണം. Okay. So first A to KDC, what are the information they sent? IDA, identity of A, identity of B, and the nonce value. Okay. And in the second step, you can see KDC to A. So A securely acquires a new session key. What is the new session key? That is KS. KS can be acquired by the A from ADC securely. How it is said that it's secure one? Because there is an encryption is there. You can see KDC to A. First identity of A appended with the session key encrypted by using KB. Okay. What is KB? KB is the secret key of the B. And that is appended with N1. Again it is appended with the IDB, identity of B. Again it is appended with the session key. Again there is an encryption by using secret key of A. So it's a secure one. അങ്ങനെ സെഷൻ കീ A എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിയിലേക്ക് എത്തി. Okay. Clear? Message in step 3 can be decrypted and hence understood only by B. Then A to B communication. IDA is appended with the session key. Then it is encrypted with KB. So A യിൽ നിന്ന് B യിലേക്ക് ആ സെഷൻ കീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് by using an encryption. So at the receiver side, B side, they can decrypt and collect the session key. And then by using the session key, you can see in the fourth
step B to A. There is a communication by using KS. KS is the session key. B is sending a nonce value to A. Okay. After receiving this nonce value, A can be communicated with the B by using the same session key that is used for encryption of the original messages along with the N2. ആദ്യം എയും ബിയും അവരുടെ മാസ്റ്റർ കീ ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു? KDCക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ആ KDCക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷമാണ് സെഷൻ കീ അവിടെ ജനറേറ്റ് ആവുന്നത്. അതിനുശേഷം എ KDCക്ക് IDB ഒരു നോൺസ് വാല്യൂ കൊടുത്തു. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് നോൺസ് വാല്യൂ ജനറേറ്റഡ് KS സെഷൻ കീ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമിൽ എക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. ബിക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. അതും ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമാറ്റിലാണ്. ആഫ്റ്റർ റീച്ച്ഡ് അറ്റ് ദ ബി അവിടെ ഡിക്രിപ്ഷൻ നടന്നു. സെഷൻ വാല്യൂ കിട്ടി. സെഷൻ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. രണ്ട് സ്ഥലത്തും എക്കും ബിക്കും സെഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. സോ ബൈ യൂസിങ് ദാറ്റ് സെഷൻ കീ ആദ്യം ബി എന്ത് ചെയ്തു? റിസീവർ ഒരു നോൺസ് വാല്യൂ, ഒരു ചലഞ്ച് വാല്യൂ അയച്ചു കൊടുത്തു ആ കീ. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എൻ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോം. ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് നോൺസ് വാല്യൂ, ഡിക്രിപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നോൺസ് വാല്യൂ എയിൽ കിട്ടുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ നോൺസ് വാല്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒറിജിനൽ മെസ്സേജിനെ കൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് N2 ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു ബൈ യൂസിങ് ദ സെഷൻ കീ. ദെൻ A and B can communicate. This is Needham-Schroeder protocol. Okay. Next, ഇവിടെയുള്ള ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി we are using a Newman protocol. Here a timestamp mechanism is used. Okay, ഇവിടെയും മൂന്ന് communicating parties A, B and KDC is there. So in between A and B, first എയും ബിയും അവരുടെ സീക്രട്ട് കീ അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ കീ ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും? KDCക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും. ജനറേറ്റിംഗ് സെഷൻ കീ അവിടെ KS ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം A and B ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. A അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയും ഒരു നോൺസ് വാല്യൂയും ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്? ബിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ക്ലിയർ? ഇനി ബി KDCയുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് by using a timestamp. So IDA nonce value and some the timestamp. എന്താണ് timestamp? എയുടെ timestamp ആണ്. എയിൽ നിന്ന് IDA NA എത്തിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന timestamp value attach ചെയ്യുക. Then encrypt ചെയ്യുക by using the secret key of B along with it, that is appended with NB and IDB. IDB is the identity of B. Then NB is the nonce value that is generated by the B. അത് ആർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു? KDCക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് KDC എക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് സെഷൻ കീ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ എങ്ങനെ സെഷൻ കീ കൊടുക്കുന്നത്? ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെഷൻ കീയെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യണം. First, it will be appended with the TB and IDA. അതിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തു by using KB. Then that is appended with വീണ്ടും ഒരു എൻക്രിപ്ഷൻ EKA വഴി നടത്തുകയാണ്. TB, KS, NA and ID of B that is encrypted by using master key of the center. ഇതെല്ലാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോം കിട്ടിയതിനെ വീണ്ടും അപ്പൻഡ് ചെയ്തു നോൺസ് ഓഫ് ബി യു ആയിട്ടാണ് അപ്പൻഡ് ചെയ്തത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു എ. ദെൻ എ ടു ബി ദ വിൽ ബി എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈ യൂസിങ് എന്താണ്? KS ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ NB ക്യാൻ ബി എൻക്രിപ്റ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് KS ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി അപ്പൻഡ് വിത്ത് encrypted format of the KS, IDA and TB by using the master key of B. This is a Newman protocol. Second authentication, mutual authentication protocol, that is Newman protocol. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് പ്രോട്ടോക്കോളിലെയും സ്റ്റെപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി അതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തുക. And next one is using a public key encryption. So first we are using a symmetric encryption. For that we are using two protocols. One is Needham-Schroeder protocol and another one is Newman protocol.
Here we can use a public key approach. For that we are using an authentication server, a central authentication server instead of a key distribution server. Okay, and here we are not using any secret keys, we are using just public keys. Okay, so for that we are using for one protocol, that is Denning AS protocol. AS is Authentication Server Protocol. Clear? So here a central system is there. It's referred to as an authentication server. It is not actually responsible for the secret key distribution. Rather, they provide some public key certificates. So, നേരത്തെയുള്ള KDC, key distribution, ഒരു session key ആണ് provide ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു secret key, ഒരു session key provide ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം public key certificates ആണ്. അതായത് communicating parties in the public keys കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ central authority, ഒരു central server use ചെയ്യുന്നത്. Okay. Here, AS is the central server. A and B are the two communicating parties. So, A is sending a messages to AS. What it contains? ID of A and ID of B. And then AS is replying back to A. Authentication server is replying back to A. What it contains? By using the public key of B, ID of B and a timestamp, they all together appended, then encrypted by using the private key of a authentication server. That encrypted format is appended with another encrypted form that is that contains the timestamp and the public key of A and ID of A is encrypted by using the private key of authentication server. So Denning AS protocol, രണ്ട് communicating party A and B ഉണ്ട്, ഒരു authentication server ഉണ്ട്, central server. So A യും B യും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പബ്ലിക് കീ മെക്കാനിസംസ് ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് സെൻട്രൽ സെർവറിന്. സോ സെൻട്രൽ സെർവർ അത് പരസ്പരം എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, എയ്ക്കും ബിക്കും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ ആദ്യം A to AS കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ID എയും ID ബിയും അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുത്തു. AS എക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമാറ്റ് അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? പബ്ലിക് കീ ഓഫ് ബി ഉണ്ട് വിത്ത് ദ ടൈം സ്റ്റാമ്പ്. എങ്ങനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ യൂസിങ് ദ പ്രൈവറ്റ് കീ ഓഫ് ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ സെർവർ. ദെൻ A to B കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. എങ്ങനെ A to B കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത്? That is also in encrypted format. So a timestamp is the session key KS that will be appended and encrypted by using the private key of sender A. Then it is again encrypted by using the public key of B that is appended with മേലെയുള്ള അതേ സാധനം. അതായത് മേലെ AS എക്ക് എന്താണോ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമാറ്റ് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനം എന്താ? ബിയുടെ പബ്ലിക് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്തിനെ? ഒരു എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമാറ്റിനെ. ആ എൻക്രിപ്റ്റഡ് ഫോമാറ്റിനെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എയുടെ പ്രൈവറ്റ് കീ യൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ KS and T is the session key and time stamp. So here the session key is chosen by A, not by the central server. That session key is used for communication between A and B. Okay. നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചതിലും സെഷൻ കീ ആരാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? KDC ആണ്. ഇവിടെ സെഷൻ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് KDC അല്ല. ഇവിടെ സെഷൻ കീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് A ആണ്. You can see in the figure there is a KS at the third step. Okay, that is generated by the, or that is chosen by the communicating party A. This is Denning AS protocol.
Next is a one-way authentication. Here, when we are using this one-way authentication is that when the sender and receiver are not in the communication at the same time. Like an email, you are sending a mail, but there is no chance to the receiver be online at the same time. So for that purpose, we are using this one-way authentication. Here, one-way direction is authenticated at a time. Okay. Have a header in clear so that it can be delivered by the email system. Okay. So may want contents of the body protected and the sender must be authenticated. So if you are sending an email from a sender to receiver, and the body of that mail should be protected. I mean, the message should be protected and that sender must be authenticated. Okay. So for that, we are using a one-way authentication mechanism. Again, we are using a symmetric encryption, also a public key approach for this one-way authentication also. For that, in symmetric encryption, we are using a KDC mechanism, but they are not used for the final exchange of nonce. So there will be a communicating parties A, B, and along with there is a key distribution center. So A and B are actually sending their, A is actually sending the identity of A and B and nonce value to the KDC. But KDC is actually exchanging its session key to the A. Then by using that session key, A and B are communicated. That is the main procedure behind this purpose. Then KDC to A, what is the message is transferring? That is identity of A along with the session key that is generated by the KDC is appended. Then by using the secret key of the B, it is encrypted. Then it is again appended with N1 and IDB and KS. Again it is encrypted by using the secret key of the A. So there is a need of exchanging the secret keys or master keys of A and B to the KDC. After getting the session key at the A, what we are doing is A to B communication is possible by using the session key. So the message is encrypted by using the session key, and it is appended with encrypted format of KS and IDA by using the secret key of the B. This is actually done in one-way authentication by using symmetric encryption. Okay, it is actually done in email exchange. Next one is by using public key encryption. We can also possible one-way authentication. For that, a public key approaches is used. Here, the main concern is the confidentiality of the messages. So there will be an encrypted session key and an encrypted messages. So A to B communication is by using the encrypted session key and encrypted messages concatenated. Here also there is a need of key distribution center to generate a KS. Okay, and there is another mechanism. We are using some digital signature mechanism along with this public key for the authentication, one-way authentication. For that, we are using some hashing of messages for providing the digital signature mechanism. So here message is encrypted with the message is appended with the signature. What is actually signature? Signature is the encrypted form of hash of messages by using the private key of the A. Then it is again appended with a timestamp, encrypted form of timestamp, identity of A and public key of A. So for that encryption, we are using authentication server's private key. So in next mechanism, by using public key encryption, here we are not using any KDC. Here we are using AS, authentication server, same as that of mutual authentication. In the first step, you are providing confidentiality. For that, you are encrypting the session key and encrypting the message. That session key is actually chosen by the A, not by the authentication server. And in the second case, by using digital signature mechanism, we are providing authentication along with the authentication server. So we are encrypting the timestamp, ID of A and public key of A by using the private key of authentication server, and that will be appended with the original messages and the
signature. Here you can see that in the next figure there is no encryption is providing for the messages. Okay, messages itself is transmitting to the receiver. So there is a chance of opponent to hack the original message. So these are all about authentication protocol for achieving the mutual authentication and for achieving the one-way authentication. Okay, thank you.